Goedemorgen nog eenmaal. Ik wil je nog eenmaal proberen deze boodschap te brengen. Wat bij ons vielleicht niet zo dicht zijn, maar hopefully krijgen we alle wat uit. En hopefully it's a blessing and an honor to God. So, mijn titel voor de message van jou heb ik gewild. A message on heaven. En we worden bij jaar 3 gechallenged een beetje. We vroegen waarom we zo weinig van Himmel reden. Waarom we zo weinig over een pulpit gaan van Himmel, or like specific message on heaven. En ik zei, there was no specific reason dat we niet doen. It just, ik geloof dat als ik bloos een aanzicht waar ik weinig van je predik. I think even in evangelical churches, er wordt weinig van je reed. En ik geloof, some reasons as we feel unqualified. I mean, how can we hebben dat zo diep iets hebben als wat de hemel werkelijk is, nee? En we hebben beste dingen in de Bijbel beschreven. En zo dat is wat we kunnen nu doen. En ik hoop ik neem niet wat in de Bijbel ruikt. En ik hoop ik merk dat ik een kleinere ding van of wat het werkelijk is. So that's how I roughly came upon dat ik wil van dit reden van jou. Maar eigenlijk kan ik me te reden van deze twee wegen. En een weg gaat naar de hel en een weg gaat naar de hemel. En die moeten, wanneer we wel naar de hemel komen, dan moeten we den schmalen weg ons wel. En wanneer we geboren zijn, ik leg de vers wat Henry dat lezen. We zijn automatically zavi op den bruidenweg. And so we have to choose along the way wat we ons willen op den schmalen weg te gaan. En dan ga ik me hier een paar vers van te lezen van den schmalen en den bruidenweg. En dat is in Matthew chapter 7 verse 13 and 14. Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction. And those who enter by it are many. For the gate is narrow, and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. So mij weer het opvallend dat je redt van. For the gate is wide, and the way is easy. So op de bruidenweg, dat is lichte weg. Ik heb hier in de wereld beobacht, en dat zit immer zo, dat gaan een lichte leven. Plus, groeit zo'n nontje, en dat laat animals zo, dat gaan een veel lichtere leven als wat einer der, nee? I mean, we have all kinds of struggles, wat ze mij veel en zo. En this part wordt nog een beetje betoond, nee? De 14 dat actually ook. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. So er zijn weinig wat in weg worden vinden. En ik geloof wat de proef te betonen is, we hebben niet bloos gelijkaldig nemen, des weg en pray the prayer of salvation eenmaal, en dan geloven we zijn op weg naar de hemel. I think, like I had het maar gezegd, but this is a continuous battle that we're going to have to battle with till our very last breath. And another thing is, that's nicht bloß opinions, nicht? These are the sayings of Jesus. Hij zegt het zelfs in Matthew. So. Ik wil nog in Luke 13, verse 24 and 27 ook lezen. Dat betoont het nog een beetje alle. Strive to enter through the narrow door. For many, I tell you, will seek to enter and will not be able. When once the master of the house has risen and shut the door, and you begin to stand outside and to knock at the door, saying, Lord, open to us. Then he will answer you, I do not know where you come from. Then you will begin to say, we ate and drank in your presence, and you taught in our streets. But he will say, I tell you, I do not know where you come from. Depart from me, all you workers of evil. So vele worden aankomen
und sagen, habe ich nicht das getan, did we not drink and eat in your presence? Und so eine Dinge, habe ich nicht Communion gehabt mit die Taub? Und Gott wird bloß mal sagen, I know you not. Aber was ich besonders gleich ist, Vers 24, ist, I strive to enter through the narrow door. So du das betont bloß, dat nicht verselst, wie man du nur streben, nicht? Und mit dit will het nicht sein, dass das bloß mal mehr allmählich. Ich glaube nicht, dass ich das hier probiert zu sein, aber ich will bloß betonen, dass wie kann ich bloß an sie hinfallen und glauben, dass wir mit Schwung wiedergehen, nicht? Noch als letztes, wir uns nicht, let's not deceive ourselves about the state of our soul. Ich glaube, viele Menschen, ich glaube, dass was Dollar und Dollar in der Welt, wo wir ben leben, dass der Dollar und Dollar so, dass die Welt kann er noch krieger leben, die Christen können noch krieger leben als der Welt. Und sich du wirst nach Christen an. Und das soll wie ganz Ramans, nicht? Das passiert Dollar und Dollar. Und ja, ich glaube, das ist ein bisschen Challenge, dass wir uns Leben durchkriegen und besonders Gott fragen, wo sterben wir uns. Und ich glaube, wenn wir Gott fragen für Vergebnis in seinen Weg nur gehen, dann sind wir auf den schmalen Weg. So, nu wil ik gleich dan te draaien in dem Himmel. En waar ik wil zeggen, I don't feel qualified to talk on this. But we haben Versen in der Bibel, wat we kan was het rütschaben. En wir hätten mit dit einmal veel Dollar so, wenn wir Dollar so werden als Kinder, und können uns von dit vertalen. Und vielleicht da wird vom Himmel vertalt. Ik denk nog, ik zeg, kleine jong weer 8 jaar oud, rond 8 jaar, dan ging ik nog naar de Elknische Show. En dan weer vielleicht 6 oder 7 von uns kleine Jungs, wie so in der Heer en Pause hak. Ich weiß nicht, warum dort immer steht, wie zum Spazieren. Und wir vertalen vom Himmel. Und so wenig als wir dann wissen, wurde viel von gesagt, unsere Mama sagt, du wirst so steht. Unsere Mama sagt, du wirst so steht. Und so, mir wieder bloß abfallen, dass ich hier diese letzte Weg durchdenken darf. And so the mothers have a tremendous influence in the Kinder und sonst diese Dinge. Und aber ich glaube, dass wir unsere Kinder abwachsen, die lernen viel mehr von sonst das. So, vielleicht hat die Mother nicht ganz eine große Influence in die Dinge, aber ich glaube, das ist dann auch wichtig, dass wir uns von sonst diese Dinge vertalen. Und uns Mutter sprechen, that is our ultimate goal, dass wir haben wollen. Und warum würden wir das erstellen von sein, nicht? So, ich war von Versen lesen von Revelations, chapter 21. Und da haben wir noch viel beschrieben von dit Roots. For Revelations chapter 21, verse 1 to 5, nu auf Frisch lesen. And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. And God himself shall be with them and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write these words. Write, for these words are true and faithful. So this is the part wo wir uns noch mit alle bekijken Luther an. Ich würde noch kurz gleich in Zechariah 9, verse 16. On that day the Lord their God
will save them, as the flock of his people, for like the jewels of a crown, they shall shine in his land. So this jewel of his crown, we will shine. Ja, we will shine in his land, zegt het. En zodat heeft me best een bijzonder rein het beeld. We worden rein zijn. En wanneer het redt van de jewels, deze jewels, these diamonds, they are pure. And so when the pure light us, we will have the shine, the glow of a pure light. En dat vreet me. Doe kijk ik voorwaarts nu, want we allemaal worden vrij zijn van deze zin, en we worden more pure zijn. So let's go again into verse 21, Revelations. And ik wil een klein beetje backwards going door deze chapter, just wie me jankert van de foundation om te vallen. En we hebben het hier een beetje belezen. So the foundation of the city will have colors of a rainbow. And that's Revelations 21, verse 19 and 20. And the foundation, okay, hang on. Yeah. And the foundation of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third of chalcedony, the fourth of emerald, the fifth of sardonyx, the sixth of sardius, the seventh of chrysolite, the eighth of beryl, the ninth of topaz, the 10th of chrysoprase, the 11th of jasonite, the 12th of amethyst. Sorry when some van de nummers have a beetje butchered, but I kicked some from these. I looked up some of these stones and just Googled them or whatever, and had een klein beetje opgelezen van die. And so that's an oldest precious metals. These are all diamonds, basically. Not metals, these are precious stones. So that's basically diamonds, and that's what the foundation wat van je merkt zijn, van de hemel. En so there's 12 verschiedene precious stones, right? En dat is interessant, in beschrijven wat ik lezen daar, die zeiden van een pure stone had een van deze, en nu pure light on. Apparently there's such a thing as pure light yet, and then these stones will shine like a rainbow. So that maakt dan correct sense that the foundation will shine on as a rainbow. So that is just one part of the beauty of what heaven will be like. En we hebben ons van de woord lezen in vers 18. And the building of the wall of it was of jasper, and the city was pure gold, like unto clear glass. So this pure gold, that what was gold shining, the city is going to be beautiful. That what eine sheen zijn. The wall is of jasper, and the city is of pure gold. Now, we weten that gold, it tarnishes, right? But in heaven, neither moth nor dust will corrupt anything, right? So dat gold wat plus Emma sheen, dat wat Emma claws in sheen hold. And so it will never get tarnished. So nog het laatste. De woont, die wat 216 zo hoog zijn. En wanneer we ons lezen van de woont, die wat 12 gates zijn. En dat is in vers 21. And the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was of one pearl. And the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. So close it were and zo'n gold. That's how the streets will be. And I denk aan je well, if you spend an eternity there,
Wat hem dat gewoon oud worden, like, wat we niet zo denken, dit zag ik laatst al, dit zag ik gisteren al. Ik geloof niet. Ik geloof dat wordt ons allemaal fresh blijven. I think it's going to be far beyond our imagination. Zo smaakt wat dat doet. En zo van die hier, zie mij weer dat opvallen van John, deze vision kreeg. He was on the island of Patmos. And just imagine wat hij deze vision gezien had. En hij dat zo doorschreven wat hij design deed. Hij wordt plus aan ja, wow, you know. En hij wordt vielleicht geschreven aan and try to get that more. I mean, like a pen and words can't describe what he saw, I believe. En zo, ik krijg ze hier aansluit van jou. We kan niet meer envisioning, wo smaakt dat werkelijk wat zijn en wo schijnt dat wat zijn. And so, nog een het last, that city, the size of the city, we have that in verse 16. And the city lieth 4 square, and the length is as large as the breadth. And he measured the city with a reed, 12,000 furlongs. The length and the breadth and the height of it were equal. So 12,000 furlongs, that is roughly in square, as you wrote on, and that is roughly the size of the state of Montana. So that's how big the capital city, or New Jerusalem, the city will be. So nu denken we aan the city itself, wat zo groot zijn als the state of Montana. Kijk je dat thuis mal op een map op. En ik geloof, well, that's far bigger than the ganz grootste, like Mexico City as you knew the largest city, and it's not even close to the size of that. So, when je wondert wat de Nieuw Jerusalem zijn, of voor de laatste 6000 jaar en al die christen wat die over hem zijn, je was wat de Nieuw Jerusalem zijn, doe wat goud Nieuw Jerusalem zijn. And another verse that says God goes to prepare a place for us. Dat we mij ook opvalt. God maakt deze earth in zijn stijl. And it had all kinds of wonders. It was beautiful. I love nature. So for me, is dat wichtig, want ik ergens voor observe nature. And he did that in 6 days. En when we van jou en Christen, God fought is in hemel and prepares a place for us, ik geloof dat wat plus nog far beyond zijn wat hij hier gemerkt heeft. So mij heeft dat een vrede, wanneer ik aan zijn stitten aankijken doe, mij heeft dat een vrede wat God voor ons uitgemerkt heeft, wat hij voor ons uitgemerkt heeft. En ik geloof, ons zal het wichtig zijn dat we daar aankijken en ons daar vrede, niet helemaal gruwel ons. Ik geloof, ik ben een mens, and I think the sting of death, just the thought of death, that it's still there, right? It's still very real. En zolang als dat nog wat hier zijn, dan worden we ons nog helemaal was het gruwelen. Maar ik geloof, wenn we klar haben, wo wir hingehen, dat we in den Himmel gehen, dann können wir uns bloß wirklich freuen. En dan weet je nog vers 27 in Revelations 27, or chapter 21, verse 27. There shall in no wise enter it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. So du worden bloß keine temptations sein, du wat nicht nach wahr und so tun sein, wat jetzt das Adam und Eva dort verleihen. Dat wordt niet, du wordt keiner sonst dort sein, keiner wordt verleihen, keiner wordt Onoprechtigkeit, Lies rumdrehen oder verschiedene Dinge, Schwierigkeiten. Du wird bloß mal nichts sonst sein. So there will be no temptation of any sorts of that. And it's just that pureness. So ik wil gleich in 3 Revelations 21 and verse 4 gaan. Hier leest dat was het van onze
Karpa, wat we ons hier belezen. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. So hier freut mich auch sehr. Hier freut mich besonders sehr. Keine Video, keine sorrows, when it says, and God shall wipe away all tears from their eyes. So sorrow will be banished. Er wordt geen sorrow meer zijn. Ja. Sonst deze dingen vrij me besonders schwer. Ik weet, wanneer ik een beetje een warenhuis van deel, dan kon ik mijn linker maar goed spelen. En dat staan wel kleine dingen over, sinds de dingen waar we daar niet experiencing. Nog een vers krijg aan dit groot, waar we ons 1 Corinthians 15, verse 52 and 54. 1 Corinthians 15, verse 52 and 54. Or 52 through 54. And in the moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trump shall sound, and the dead shall be raised uncorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Så wanneer we die nie in Karpa gaan, want dit ons oude Karpa is wat nie gemerkt zijn, en we worden nie in Karpa gaan, dan what this saying zijn, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Dat wat die dood geen kracht meer over ons gaan. And we zijn there earlier in 52 there, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trump shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. So they were incorruptibles, and dan have we een fresh Karpa. So du frei mich veel. This in Karpa, ik geloof we worden weer een fleischlichen Karpa gaan, aber it will be an incorruptible body. So die wordt niet meer oud worden, die wordt niet meer video gaan. Ik geloof we worden allemaal 21 jaar oud blijven. En we worden allemaal ganz gezond zijn. Keine kopvideo oder ergens wat. Kijk aan dit wil ik nog gleich in Isaiah 35. Isaiah 35, 10 to 5. Actually 5 through 10. Then the eyes of the blind shall be opened, the ears of the deaf shall be unstopped. Then shall the lame man leap as a hart. Another translation, then shall the lame man leap as a deer, and the tongue of the dumb sing. For in the wilderness shall waters break out, and streams in the desert. And the parched ground shall become a pool, and the thirsty land springs of water. In the habitation of dragons, where each lay shall be grass, with reeds and rushes. And the highway shall be there, and the way, and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it, but it shall be for those that the wayfaring man, the fools shall not enter there. No lion shall be there, nor any ravenous beast shall go up thereon. It shall not be found there, but the redeemed shall walk there. And the ransom of the Lord shall return and come to Zion, with songs and everlasting joy upon their heads. They shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighings shall flee away. So waren betont de 450 vers daartoe dat de blinden worden zijn kan, de doven die worden reden, hieren, en de tong wordt de voorzast, die wordt zingen. En
de Luma, der wat hupsens aus dem Roy. So ja, hier, ich habe mir bloß eine besondere Freude. Ich gleich Vers 10 besonders, dass and the ransom of the Lord shall return and come to Zion with songs of everlasting joy upon their heads. They shall obtain joy and gladness, and sorrows and sighing shall flee away. So ik geloof, we worden veel God loven im Himmel. Sehr viel, was wir Gott loven doen. En ik geloof nicht, dass wir bloß dort worden doen. Ich glaube, wir worden verschiedene Dinge doen. Aber ich stelle mich so vor, wir worden ganz krass singen können doen. En ik geloof, wir worden harps und verschiedene Musik, wat er zijn. En dat wat zijn, bloß Gott loven und preisen. Yeah, let's keep going here. So another thing is, will we recognize each other? Ik geloof, we worden ons om zich kan. En du vraagt mich veel. Because ik geloof, we worden de biblische mannen en we worden onze families, wat er zijn, we worden ons. I just envision that embrace. It's going to be an amazing time. En waar we hier nog een beetje lezen. Yeah, Matthew 8, verse 11. Now I say unto you, that many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. So du betont het al, velen worden van oosten en westen komen, we worden top doelzaam met Jacob, Isaac en Abraham, en we worden ons verschillend vertalen. En ik geloof, we worden ons even vertalen met de engel wat ons protected gaan, die worden ons vielleicht vertalen. Weet je niet, krijg hier en hier, du beschützt ik die, en ik geloof, dat wordt een wunderschöne tijd zijn. En ja, let's keep going here. Ik geloof, we gaan hier een beetje kort en tijd. Nou, that's waar we onze Körper hier haben. Ik geloof, we worden onze Körper haben, but like I already said, er wordt een nieuwe Körper zijn. Philippa 3, vers 21 zei, who will transform our lowly body to be like his glorious body by the power that enables him even to subject all things to himself. Lucas 4:29 zei, see my hands and my feet, that it is I myself. Touch me and see, for a spirit does not have flesh and bones as you see that I have. So, Jezus had Fleisch en knerkes, en ik geloof, die worden in Körper haben, zoals Jezus had. En so ik geloof ook dat we dan ook worden Fleisch en knerkes haben, but it'll be, again, the incorruptible body. Dat, ja, er wordt geen zin zijn, geen voideo. Wat ganz oudste, mijn vriend dat hier is in Revelations 3, vers 3, chapter 21, verse 3. It says, and I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. So ik geloof dit wat het ganz bastard part van dem Himmel. The greatest part of heaven will be that God himself will be with us. So dit als nog immer Gott zijn plan gewas, dat hij wil met ons zijn. En in Garden of Eden dan, dat we zijn plan, hij wil gemeenschap hebben met de mensen. En wanneer God de mensen in Egypt bereid haben deed, dat we waren zijn plan, hij deed het waarheid hem. Dat hij wil gemeenschap hebben, hij wil met zijn mensen top zijn. En zo gaat hij weer, hij starf om kruis voor ons, dat hij kan gemeenschap hebben. En so ik wil nog 2 versen lezen waar we hier toe melden. Matthew 7, verse 21. Not everyone that saith unto the Lord shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Nog een vers van troost, hem hier in Engel. 1 John 1, verse 9.
if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, dit zijn einfache dingen wat we bloos broken down, dat we reich zijn voor God. But he that doeth the will of the Father which is in heaven, als Einheitsle, and confess our sins, dan worden we op den schmalen weg zijn. En ik geloof, zoals dat zegt, die schmale weg is schwander als de breite weg. We hebben ons dat de kop nemen, want het leven eenmaal een beetje schwer. Dat is bloß wat het hier bij ihr wordt zijn. En ik geloof, dat wil zijn dat het bloß doom en gloom is in Christen. Ik geloof, we hebben bijzondere zegen. So, dankzij voor Herrchen en mocht de Herr diesen Tag wiedersehen.